ఏమంటారు చిచాస్, నా పేరు అమిత్ మిశ్రా, మీరు చూస్తుంది అమిత్ ట్రావెలర్. మేము నైట్ 7 o'clock లోబూచే వచ్చినాము. ఇప్పుడు 9:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము గోరక్షేప్ కోసం బయలుదేరుతున్నాం. లోబూచేలో స్టే కోసం 1000 నేపాలీ రూపీస్ పే చేసినాం మనము. లోబూచే నుంచి స్టార్ట్ అయినాక కనీసం 1 hour దాకా మీరు ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ మీద వాక్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మీకు లోబూచే పాస్ వస్తుంది. అది 60 మీటర్ ఎలివేషన్ ఉన్నది. గోరక్షేప్ రీచ్ అయ్యేదాకా మీరు కంటిన్యూస్లీ 2 hours దాకా స్టీప్ క్లైంబ్ చేస్తూనే ఉంటారు. This is Lobuche Pass, after crossing which we could see the glacier and the huge mountain. పాత ఏంటంటే కొంచెం అప్ ఉంది, డౌన్ ఉంది, ఫ్లాట్ ఉంది. స్టార్టింగ్లో 1 hour ఫ్లాట్ ఉండే, మళ్ళీ పైకి ఎక్కాలి. లోబూచే పాస్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత గ్లేషియర్ ఉంది. ఆ గ్లేషియర్ పై నుంచి చాలా స్లిప్పరీ రాక్స్ ఉన్నాయి. గోరక్షేప్ పోవడానికి మొత్తం లూజ్ రాక్స్ మీద వాక్ చేస్తున్నాం మనము. మీకు ముంగట కనిపిస్తుంది అది గ్లేషియర్. దాని పక్కనే మేము వాక్ చేస్తూ పోతున్నాము గోరక్షేప్ కోసం. That is the Goraksep camp that you can see. It took us approximately 3 hours to reach here from Lobuche. Goraksep is at an elevation of 5165 meters. 2.5 hours tarvata finally మేము Goraksep reach అయినాము. సో Lobuche నుంచి Goraksep వరకు రానికి మాకు ఒక approximately 3 hours పడింది. So today we started from Lobuche at 9:30 a.m. and we reached to Goraksep. We kept our luggage there, checked into a hotel, had our lunch. Now we are heading to the Everest base camp. It's a bit of a hectic thing to do if you do directly from Lobuche to Everest base camp and back to Goraksep, but it would be nice if you guys can hang in to Goraksep for the first day and then the next day do from Goraksep to Everest base camp and back to Goraksep. That there you can see is the Everest base camp. That is where we need to hike to. Check how beautiful this glacier looks.
If you like the video, please do share and subscribe to the channel. Thanks for watching.